era omusajja n'agamba wansi abasajja abo munange balina entwala gye batwalamu eggwanga linene. Abasajja otabo balugenda kubalukawo abapoliisi abo n'abasajja abo basemwayo ababeera mu Maleya. Nuli abayombagana biki naye nga ndi wansi awo tosobola kulingiza bweru biki bafuluma mu nyumba bantu tewaka bakoze saaki jenansana bagenzi wa chairman nze mbalagirira bagenda wa chairman basanga defense ne bajja ne bayingira ewange nga boogera bulungi nnyo nnyawo okunjija eriyo nga boogera bulungi nnyo nnyo. Bali bakakunira mugundi saati etali yange n'agamba yambale saati ye mpale najira mu yamagye embagamba mumpe empale yange nje ngenda nsula ndi mu kikomera kitiisa abantu abandaba yatwalibwamu omukozi w'ebibi toli kali mukozi wa bibi mumuwe buwe engatto ze bana alitambulidde mu bigere mumuwe ebisando byayambale bandeete ewaka bateeka entiisa y'amaanyi gyensula naye bwegijja mumoloka ne banyijjako ekikokolo zinagenda okujja ewaka nga nina empingu bbiri kuno bbiri ne bayingira ewange atandika okusaakinga bakola buli kimu. Nze omuntu eyateekawo amayinja ago namulaba ne neiba wange yamulaba kubanza we twayingira mu kisenge yajja n'ateeka omukono ku nkofiira ezo bwe zaali nkofiira ezo ezaalawundi ziwe ze bayita ezaabo n'ateekako nze nalowooza agikutteko agivuddeko. Omusajja tumala okugenda mu kisenge gamba omukyala ne defense mala amubeeremu abasajja ebintu babiteeka mu nyumba sina kintu bannange baapakulula ennyumba yange baapakulula ennyumba ng'abalina kibanoonya kyebaali baterese ne bava mu kisenge ne bajja mu kisenge ky'abaana kisenge ky'abaana olwali okuva mu kisenge kyange nga wonoofuluma wanene wooti omukono gwe gwatuukira we yatadde kantu naye ng'omusajja neiba ayogedde n'agamba tetalamusi abantu abalina kye batadde awo eyali asaakinga nga mbatu gamuli bbali n'abantu banninaani. Omusajja yakwatibwawo ne banjijjako empingu emu ne bagimwambaza ne bamutwalirawo mu mmotoka yaabwe drone ne bava mu kisenge ne bagenda mu ddiiro ne bayiwa buli kimu ennyumba yonna siiringi ne bagirinnya. Najjayo essaati yange yaliko legasi jawo ya bubomboola nina rediyo koolo ezikola emirimu gye tulina okukola zakkirizibwa okutunda zitundibwa mu maduuka Kampala kuba department yange nzikozesa nga ŋŋenda okuma mukama wange niba zikwata we naziteeka najjayo ekifaananyi kyange bakimpa ku birthday yange oli yakikola nakiteekako happy birthday gye nakireba nakyo ne bakiteeka mu bintu nebajjawo enkofiira nakakyakalala ebintu ebiri awo batuuka mu ddiiro ne bagamba ne bananga amayinja ago sigaana. Sajja najjayo ekifaananyi ky'omwana alimu ovulo ya NUP eriko amayinja omutwe teyagundaga nangamba kati noono naye agambemu naye amayinja sigage ne mugamba oyo si yenze ne mbategeeza nze sambalangako kintu kikwatagana ky'amagye sambalangako ovulo nze ne woogenda mu bifaananyi byange byonna nze mbadde nsinga okuwulira abaana abo bagamba mujje amayinja ku uniform naye nakijjusiza ne ŋŋamba senga nagambala amayinja gange ne gankwasiza ddala nga ngamba baba gansibyeko kyato kyalinga mukyala wange baneiba nga te buli omu akikkiririzaamu nze sambala kintu kikwatagana ky'amagye. Atwalibwa ku poliisi we nansana n'akola fayiro ye nakakibwa okusayininga ku fayiro eyo waka wange nagigaana nengamba n'omukyala togisayininga naye olw'embeera gye nalimu eri
nejenzira nga manyiyo musajja yagamba waba aganye tuddayo naye nze mmanyi wa gye nalindye ennaku ezisatu nga omukyala teekako nange nensayiningako olw'okunkaka banjijjayo ne bandeeta polisi y'Enansana wali akavuyo ke basinganamu emmotoka ezo eza loopu polisi y'Enansana oba nesayininga mbu esakinze era enkutte n'ebintu ebyo nentwalibwa kusemwayo ontuusibwa era natuuzibwa mu madaala nze ennaku zonna nazimala nga nsiiba ku mpingu n'emmere njirira ku mpingu. Olwo olunaku lwali ndowooza lwa 6 ne banzikiriza gye nsula ne banziza ku makya ddwe bakikolanga nga tteeka mu makya bakeera ku nkima ne bankima ne banziza waggulu ne bakubuuza ezo ennaku oba lwali lwa 5 namala gaana kukkiriza kwekalakaasa okuntwala ewaka balina emisango baali bagala nzikiriza. Omusajja n'aŋŋamba obadde ogamba abantu kwekalakaasa ne mugamba sikirowoozanga nako okulagira abantu weera si gwe mulimu gwange nze omulimu gwange gwa kukuuma pulezidenti wange. N'aŋŋamba toddamu n'okyogera pulezidenti wange. N'agamba mumuzeeyo ku mpingu wanerowooza anakkiriza nkyakwekeera kwe kuntwala ku saaki bakusaaki ne banziza ne banzikiriza gye nsula era abasibe ng'abasibe babeeramu abasibe beewa amagezi abasibe agamu gawabula agamu gatomeza. N'aŋŋamba enkya bwe banaakuyita ku sande n'ogenda olaba omukulu bayinza okkuta. Waggulu eyo bakututteko waggulu bakututte ku kitivi neyo gye balagira mwenna bye mwogera waneeno ne babinyumiza eyo ne bayambisa ne maasi n'akwambuka banakukkiriza n'ogenda mu ebyo obufaananyi bakuggyeko ebinku mu biki egyagenda olaba omukulu mwogeremu omukulu ayinza okkuta naye baba tebanakutwalayo bagenda kusiba. Nze kyensinga okusaba ntwalibwe mu mbuga z'amateeka namulwe lwali lwa sande eyo enjijjwabwe nali bakanzikiriza ngende nebake ne badda ne bankima ekireka ne bayanziza ku Ssemwayo nendowooza bantwala ku poliisi enkyentwale mu kooti banzikiriza wansi eyo njijjeyo engoye zange omusipi n'ebisandu bambuuza bye nalina n'empale yange baali bagiina ali nagireka nali nagireka wansi eyo mu Ssemwayo nasanga n'omuvubuka wambi yagikunyamu ne bagimpa nga mbisibisi. Bwe banzijjayo balina kaluumu akasangamu amanya ga Bobi Yanga abasibesibe Bobi Yanga yateekamu ne bafogeti Bobi Yanga biki kalimu ttooyi kalimu kisinki faliso naye mubaamu amazzi wogenda okerera ku makya mufaliso ogwo olumu gubamedde amazzi ozanga 9.9 kireewo nawulira ng'ensi ekomye gye ŋŋenda neneetamwa buli kimu nga nina wekiti kyekiyingi mu Ssemwayo naye ng'ate ndi ku mpingu nze gino emikono gyange gigenze giterera mu kkomera kuneno kwonna nga zaasala mpingu eyo gye nasulako yantokyalinga obulamu bwange neneekyawa. Nze bandeetera emmere yasulawo ku sowaani kuba emmere nga ninagirira wendi mwe muli ttooyi nina kutuula ku ttooyi oba ntudde ndye oba okwebaka awo wansi nenebaka ku mpingu wendi omukono guli weguti luvannyuma ennyo n'empita omusirikale ne mugamba fande ngenda kwebaka nti yange omukono guno guli waggulu
wansumulula ate yanziza ku mikono ebiri. Kino mbawanga kigezo gende ewuwo weesibe omuguwa ku mikono ebiri weba mbuliri bono weziba inchi mukaaga nga wagwazeeko genda weesibe woti webake mbuliri paka kumacha ojja kumanya kiki naliko ku mpingo ezo. Zatuka sawa mukaaga nentunuulira emmere enjala ennuma, nentunuulira embeera gye ndimu nina ogirya n'engalo zinene wendi. Nenoonya mu gundi omwo mbafunamu ekintu ekyakisobola okwesala. Natandika natakula gino emisuwa waguno musuwa gwiwa omusaayi naye tegwaleeta gwenjagala. Nenetakula buli we bankuba guno omutwe ogulaba omusaayi tegwaggwamu gwe nali njagala nga nenoonya fo nali njuliriddwa okwetta mu mbeera enyigiriza. Naye ndoza Mukama Katonda yali nange banze ndi mukkiriza era wajjukira mumanyi nze lwantuza sapule. Nze sapule yali enzise zino enkovu zino sapule ye yali enzise awo gona gona nagatakula nfuna omusaayi gunkenderemu nfe naye nga nnoonya fooko yambula amazima ga Katonda. N'obudde Katonda yanyamba munnange ne bukya nga ntudde ku ttooyi ku mpingu zange seebaka nensomamu awo kasapule kange mu magezi wanka yina mu mutwe nkuze ngisoma. Obudde ne bukya zaali ziwera 11 nga banza okusizza eno naabe bagulawo nengena nenaaba nenyambala engoye zange ne banziza mu mwaka kalungu banfulumya 12 noza nze nali kwesooka kunywa amafuta ffe twasookawo nga tebanaba nagaggulawo oka netambula simanyi wa we bantwala ndi mubika amaaso nze ngenda okulaba wendi nga ndi ku kooti maaso naye omusirikale omwaŋŋamba Achileo otuuse ku kooti maaso gwe simanyi naye ate n'abasirikale abo bonna si babi. Ebyo mbyogedde biri mbamu ne musemwayi mwebali abalungi besijja kwogera biki balungi abamu ate abamu si balungi balina obusungu bwabwe. Ne nabuuza omusirikale yandeeta ne mubuuza afande mundese mu kooti y'amagye nakoze eki? Ojja kulaba era bwe nalabira ndeese bali bagala kumpisa manju ne babagamba musibe muze muyise maaso ekundeeta mu maaso ne banjijjako ekikofiira era nagirawo kweyo enkofiira eyokya ebuguma n'otuuya n'ofulumya buli wamu amazzi. Enkofiira eyo bye bino byedisho bitwambala waneeno bakikwambaza nekijja paka wansi bakuyamba bakireeta paka wansi ate omala okyambala olina kubeerawo oti birina n'ennamba abasibe babiŋŋamba omuntu wayambadde ennamba ki ate bakuwadde etta mulimu etta eyo oli teyawona biki gamba fiye ebeera nyingi n'abasibe abamu gye bakuteekamu gye bakubuulira. Naye bwe natuusibwa mu kooti y'amagye nga mmaze okuyingizibwa mu sseero nagamba Mukama Katonda weebale. Mukama Katonda weebale. Ng'olundaba ntandise okufuna obwenkanya
bane baloya bali bataddeyo ekiwandiiko ekindeeta mu kooti bandyawo kansojo gye musisinga atuuse atama atuuse neŋŋamba nibampanako ne ku ssimu nembagamba njakubirako ku bantu bange nembagamba naye kanjogereko ne pulezidenti niba mumpa nenjogerako naye omutima gwange ne gudde ngu naŋŋamba bino bijja kuggwa ne mugamba ndi ku kooti maaso ne banjijjako essimu neninda ekooti enamule nasindikibwa eruzira naye ng'omutima gwange guŋŋamba nyambiddwa kaŋŋende eyo nasobola okulaba abantu bange era ku kooti awo nalaba abantu bange tuuka eruzira ndooza yali ssaawa ng'emu ŋŋenda okuwulira obudde bwe NTV amawulire byeno bweru nga bagasoma asanga deputy OC banze bansindika Kitalya neŋŋamba kanso gye musisi Kitalya ali wala ndi mulwadde nze nakuwa manyani BS eyo erina ebifaananyi ebituufu ebibalage nze gunene omukono zino engalo zaali munda zino zonna zaali munda nga zino nze nina engalo nga zikoma wano olw'obuzimbu bw'omukono linene eriiso okugulu omugongo nobati yajja eruzira nabalagawo nali nfaanana omugongo bankuba akaggo nekanoka bansindika eruzira deputy osandisivinga olweggulo komera basaabasayizi okusitama ngaono wasitamya saasala sayizi nemugamba amagulu gannuma deputy osiwekomera naye nga naye ndowooza akiraba bulumi bwe nnina abulaba nembaga naye kyenjagala njagala kwebaka ze nagenda mu loole nga notulo munange ntufuna mu loole eyo nga nsumagira weezo nenakusaafuna ku tulo naye mugenda okuntwala eruzira nafuna otulo kubanga ndaba ntandise okufuna obwenkanya tukeruzira deputy ozinandisivinga bantwala yeruzira teringa Kitalya twatuka Kitalya osobola osula mu ngoye zo enkera ne bakuwa uniform ruzira eringa ndowooza ye apa yedeni n'amateeka gaayo saawa eyo bantwalyawo nenfuna uniform nambala ka uniform naye bazingezaamu serikali n'agamba lino nga sajja empale ne zigaana esaati ne zigaana bafunayawo ekipale kyali kiddugalamu n'esaati nagamba yambalamu enkya tujja funa uniform teeka yaffe kukkiriza sula eringa oli mu ngoye ezo deputy osi n'abagamba mumutwale wagenda okusula nembabuuza mugenda kuntwala wa nensaba omusirikale nsaba omuwulireyo omugaati ne minatimate ng'olwinja litandise n'okunnuma n'agenda n'abigula ku ssaawa emu kitundu n'agenda kantini n'abigula ku sente zange waziteeka ebbali biki bantwala mu woodi neŋŋamba ano bagamba kati bateesa biki kumbonyabonyezamu naye neŋŋamba obusibe nabukolako tewali kiba kyebagenda kuŋŋamba kyesimanyi nayingira nentuula ku biri bwalati babbali alapi nambuuza bulungi nnyo amaze okugana abakulembeze nimuli ebitiibwa ssebo tewodirida abeera eri katanda ke naye nakutumya jangu wane wange nengenda waali awo wenasanga n'omu omukozi wa gavumenti yani ono musibuka sipapa yewoodira naye mwe bamuteeka nambuuzaako nemugamba biki biki ntuula awo neŋŋenda nenaaba
abamazzi bagayine kumera bayonjo bantwala audience abantu abalimu balimu 3 bantwala mu gundi VIP yayo bantwala mu naye tokyalinga kubanga tokkirizibwa bantu balala kusemberera olunaku olwo luziba ku makya nakeebwa ku makya ne bampita reception ne bampimako engoye kubeza ne zaali zakuteebereza ono basobola omuteebereza engoye saizi ye bano bafaluuku bantu naye tezaali zakuteebereza gye baali batunze yagaana okutuukamu ne bagisala ne bagigattamu endala naye nga bambi bali free basirikale bonna namimako engoye 2 esaati 2 n'empale 2 osinga neetaaga naye nga amaziga gakulukuta mu liiso linene gasobola kubeera mu musana abantu balewa osi deputy osi abantu balewa osi osi yandisiivinga omusanyufu munyonyola biki nemunyonyola embeera yange nemugamba naye neetaaga okunjijanjaba eriiso kyekisi osi waalyo linnya lyange nayejjukirako deputy Yesimma bambi bampisa bulungi bonna wamala abaani bampisiza bulungi yanteekako omusawo w'amaaso atwala ndowooza luzira najja nankolako biki banteekamu eddagala tandika okuyiwa omusaayi guli liiso yalifunyulula munene lirina ekisaayi liiso lyange lyali litandika okuvundirira anandika okunkwata lina eriiso olaba bulungi biki nemugamba ndaba nangamba kale banjanjaba nakeera enkeera najja n'enkeera ddagala balimpa mu budde ery'amaaso nawe liggwawo ne kaakati wembeereddewo kuba nze nalifuula ng'eriiso lya ddagala buli kiseera bambi tebanneekaanya ntandisawo okulwala ebifuba kubamanya ngenda eruzira nga nfuka omusaayi kumala wiiki kumpi namba naye ngaera nabo bagamba bwe nagenda nabo bambi nampayo painikira awo biki neŋŋamba kati nenfuka nga ndi wa painikira eriso ono okuntujja nakumira painikira okugulu nnakumirira painikira neŋŋamba naye kiraba kiggwerawo nanyamba bambi bwe mbadde mbasaba okugenda okunjijanja badde banzijanja bagezezzaako era paka olwayo nafulumye nkolula omusaayi naye eyo embeera entonotono gyensobola obabuulirako nafunye okuwulirizibwa mu kooti y'amagye era ne bawuliriza okusaba kwange ne bampa beyire tanzikiriza kuyita Kampala na Wakiso nensalawo ngondera amateeka ga kooti w'emisango balaga obujulizi gye buli era nali ntandisa okuwuliza batandika baloya bangu mbadde ntandisa okulaba abajulizi naye abasooka tebajja era nebaza ekooti y'amagye nange erudda n'abagitwala n'abalala babalamule bwe batyo baleme okukakibwa okukola obusibe bwe batamanyi tetulina musango ffe tusibwa ku nsonga z'ebyobufuzi ez'okuwagira kyali waffe kubanze pulezidenti wange kyali wange ze nali kanyama we mu kuyimba nenjija naye mu birala ebyamagezi n'ente ebyekiyaayi siri mubbi era eggwanga ndigamba bansiba lwa byabufuzi sambalangako bintu by'amagye era sibiyina ne bannanga be nalese mu kkomera bamumalumagala abasenyunga gye bali abasibe bangi basibwako emisango naawe bemala bebakkiriza emisango bambi si kyeyagalire bakakibwa obusibe bubadde bungi ne balimbibwa bateeka bamawanda mu makomera amawanda yalimba abaana abo basaanya fulufiga ekitali abadde bayingira nga bwe baagala
bajja okulaba abantu baabwe nino beekanga nga bandaba bannange tetulina musango mutulanga gwa bwereere zero okusaba kwange kugenda eri gavumenti bajjewo opposition okuvuganya kuveewo waffe ekitusibiza mu makomera n'okulumya abaana baffe bya bufuzi ate ffe okuwagira endowooza yaffe nze nyimira ku ndowooza yange yensibya era tusaba mutulamule bulungi mu makooti gammwe era mutuwulirize nga bwe mwampuliriza ne mumpa eddembe lyange n'abalala babawe eddembe lyabwe era babawulirize bulungi nga tebakakibbwa obusibe tetukozesa ekigambo mu bubuggwa naye bwagenzeemu nzaaka nga akagamba buwedde butya ng'ebikemo byazzewo ebiti ebyo bubala mwajja ku kooti ne bambaza ssebo n'omusibe sati ye n'alemu avume pulezidenti Kyagulanyi eyo emmotoka ng'omaze okufuluma waliwo giyingira tebakuzangako mabega naye nalabye ng'oli bamuzza emabega ayo ayiseeyo n'akalanga akalala bandi bakakibbwa naye ekinaavaamu katubasabire kireme kuba kibi kibaffe valinge babate era ntwala okwebaza kwange eri abakulembeze ba National Unity Platform omuli pulezidenti secretary general yoku n'abakulembeze abalala bonna mwe muli ba MP ameya nyongera okwebaza Haji Noman Sebi Kauma Kasim Jumba Smart Tamale n'abalala nyongera okwebaza media nze mwampoze ebbanja nze nali nsuubira obutanfaako bampayiriza tinakuba bamawulire saakikola era mbadde mukomera nga nsuubira emisango egyo ginsomera naye bambindooza nabo baazuula bakulembeze byaffe emisango byali byabwe era nebaza media zonna muli BBS NTV NBS ne TV endala zonna ze sijja kumenyamu kwembi ba foot soldier abantu ba diaspora nze mwakola omulimu nali eyo omusirikale n'angamba wagobeseza ambasada yatagadde mu luzungu ne bagamba yati yayogedde mu Luganda ambasada yatagala mu luzungu muffe twewamba ate nkeera abewamba nga bantadde kakuli k'amagye munange prison yatuterayo TV mani ku TV okwo amawulire aga NTV ag'oluzungu NBS tugalaba gye babaleetera abo abaasoma ennyo nga balagaye mu Canada ali ku kisaawe entebe mu kasate bakalika red baka blouse abamawulire ne mu bitambuza Achileo yabireese omuntu ombadde babundagako mu magezi era nyongera okwebaza amawulire bannayuganda mwenna bali bweru w'eggwanga nze ndi mutwe yali mu America nayisaawo message ate ekiseera munange kyebankwatiramu tebamanya muno kibi ne kyebaali bakutte baali tebakitegedde baali bamanyi bakutte akaweewo nga pulezidenti ekiseera kyeyalina okugenda e Bulaaya okwogera oluzungu Edi mutwe yalina okugenda obyogera era nebaze ndi mutwe yakiikirira bulungi ba message nagifuna pulezidenti waiswa abantu munange bekomera bagala okulabako naye ate saaba bakulabeko obinga bakutudde kusi era bangi n'abasirikale bamubuuza waiswa mata najja kula ne musikasika oli ne musika eriyo ku ssimu ene ngamba bange wagira nibamuyalisizaawo ngamba isi naye munange abantu munange bali mu kkomera eyo babalaba era ensonga eno egenda eri pulezidenti abantu munange baagala mulonda abasibe baagala kulonda abasibe bali naye yayimba kuba gye nayogeddeko naye yayimba mu kkomera emyaka 15 emabega abasibe abo gye bali yaliyo ku musango
muno lwamuvunaana bamutwala mapa prison mukomereewo abinyumiza magezi bambi bamanyi kyayitamu naye bwe kyebamusaba baagala kulonda nabo balonde ku pulezidenti gwe baagala naye neera abantu batulimu mu makomero eyo ensonga lwaki nze gambye gyabadde bankuumira bampa ensonga nze bwenfuluma okundeeta okulaba omugenyi mperekerwa Bobiyanga ne ttiimu ye Muyodi ne ttiimu ye Umaru banyumyeko nange naye ate ekibatayagala mu prison kuŋŋaana abagenzeko mu prison mukimanyi ate nze yayagala okumpa yampa ensonga tulina okukuuma obulamu bwo nakinzeka kube kulya era ebyo nange ndabyebaliza osi nze abaana bakeeza emmere ku makya Bobiyanga omuceere Umaru naweereza amagi ne gundi abakawunga ka prison nabo nga bakandeetedde ko kalyawo tekategereke kabaliyo mukamanyi prison neegaana okugiyisa ku gate bambi nempa ensonga tutya omuntu wakola ekikyamu era osiweeyo munnanga abadde wanjawulo wa osa abalala etwasanga ekitajawo ng'akuwa ensonga ne mutuula n'akunnyonnyola lwaki akoze ekyo era omufumbyamfumbira namala musaba ne bamuyita ne mbagamba badde njagala owawuma lwamufumbira kuba nze sisobola kwetetenkanya nze komera munaye lyakutetenkanya omusajja okeera yali akeera ogenda okunoonya ssente ng'olina kulowooza kulya kwe kusooka mu prison kulonda ebijanjaalo byo birondemu gundi otereze byogenda okulya mbadde sibisobola era Wuma Lumagala abadde mpagi nene gyendi nze mbadde ndya buli kyenjagadde n'ekibiina nga munnange nno kimpeereza munnange ebyokulya abantu bankyalidde ab'enjawulo besijja kumenya gundi ne gundi naye mwenna munkyalidde era mbeebazizza wamu mwenna sijja kubira muntu ku muntu ofuna obubaka okuva ebweru famire yange nze omwana wange akola P7 obulumi bwe mbadde nina mukomera bwebwo kudda omwana wange amaze okukola P7 ye mwana omulenzi gwe nina mwana wange nkuze muyina bale vubuka mumanyira efu yaffe y'ekivubuka nga mbeera ku kidowano yakoze mooko nga siriiwo badde nga Mukama Katonda tonyamba bakiri mbeerewo nga tannakola bibuuzo naye munange yawuliriza essala zange naye munange abakulembeze b'NUP nze ŋŋanda ze nafuna omwana nsanze ebirabo ewaka yabiwadde mama wabizzi bimujjuddeko webiri bamama Samba amutwalidde engoye bani kono bigayi yatumayo abantu banange mwandaze era nze nyongera okwebaza famire ya NUP mwenna bebaza tumuna twafuna eŋŋanda endala kuba eŋŋanda ezaffe ezimu zisobola okubavaamu era nze njagala kwebaza famire yange waiswa nagimanyiiko naye munnange tebanneesamba abaana bali abantu abo tebabakyalira nze baganda bange nina n'abafaaza babiri n'abasisita bane mukomera balese sakule tugisome ne bajja ne bandaba eruzira teyingirikika ngono bababuulira abadde bajja okunda abantu babatiisa ebweru eno mbu tuli ku musango guli omuzibu ennyo Achileo omubi era nyongera okwebaza abadde bankyalira ebuzibu mwebalire ddala era ndi musanyufu Amerikani namundabira mwana nawe kenyini ab'NTV mwana mwebale kutuweererawo wamawuli agamu ogalaba munange pulezidenti bamukyawa si wane n'okka abamu si magye gokka naye mukomera amawuli ga pulezidenti gatagalamukawo netiwaka nebulamu nga mugalaba kuba ge gatuuka tusembera tumala okulaba kiki kyayogedde era munnange eno ensonga kansi waiswa ngenda gyogerawo abakulembeze bamanye amakomera galina TV tubaddeyo ng'olaba lumu omusajja gwe basindika mu paliamenti bw'akiikirira abantu ng'ogamba ye lwaki tetwateekayo Achileo era abantu be baasubwa
gwolesa olutalo lwo olulwana ne Jowero lwoyo ate yalondebwa bantu ayina kubafuga ate amala abakulembere kubanga toyinza kuleeta lutalo lwo lwa famire oluleetero mpozi ebintu munanga omukomera tubiraba ne bitumalamu amaanyi era ffe tuli banyiivu abamu eri abakulembeze kuba tubasuubira okugenda mu ekyo ekiyumba kyammwe mwafuula kidisiko, nze nkiyita kidisiko, mwogere ebintu ebiyamba eggwanga. Abaana bali mu makomera tebagenda mu makooti, abaana bali mu makomera balamulwa mu kooti z'amagye, tetuli b'amagye. CID gye bali tebagenda mu makooti. Omuntu ali ku limandi emyaka 9 bye tubasuubira okwogera mu parliament, nze nja kwolumirirwa bakomera kuba nze gye mpangaanira kati bwe bulamu bwange bwe bantambulizaamu. Mulowooze ku bantu abo, mulowooza mwe abakulembeze okugenda okufuna ebifo bye mwagala. Tugenda mu kalulu nga ffe tuli mu makomera, bakyali baffe bali mu makomera, awo kabeera kalulu kaddala. Bye tubasuubira okugenda okutereeza mu parliament si byagenda mbu ate naali mutandika tulondera leaders of opposition olw'okuba mulwanira omugati gwammwe babakozesa. Mugende muteeseze abantu ebibaluma, abantu bali makomera bavunze babamenya. Zejo nawe ku muntu kubaleta ku CID bamumenya lino eggumba lino atambulibwa kagaali okugenda mu kooti. Abantu bali mu bugaali baali balamu baleka famire yaabwe, nze bannemazza eriiso teriraba okugulu simanyi sikyasobola kukola bintu bye training nga sport okudduka bannafuyiza. Fe bagenda batunafuyako bitundu webito bitundu. Wemba nkolola omusayi nga nfuka omusayi kitegeeza ki? Abakulembeze abali mu bifo ebisobola okwogera bitulina okwogera. Aba human rights tebakoze kimala. We bajja eyo nze bangamba bajja kusemwayo nga ne musemwayo bakyusa abasibe ne babajja eno ne babazzawo. Era kye bakola mu makomera tebabaleeta wali basibe wali bubi aba Red Cross. Era nze bampa Red Cross namugamba sina kye ngenda kwogera nammwe nga siraba ngenda kuyambibwa. Ng'okuyambibwa kwange bannayuganda kuyimirira nga mwayimirira ne mubanja twagala Achileo. Nze siina musango, siberangako amagye era siina bintu by'amagye, ne bakyali bange tebabiina. Kansowayo tandikirawo. I want to thank my brother for being strong and being able to give us that ordeal. Sometimes we run short of words to describe these moments. But as you have all seen, you have all heard, the pain of the story, I don't think I can add anything. But I can tell the people behind these heinous crimes, these illegalities, that you may break our bodies, you may injure our mind and soul, but you will not shake the spirit of this revolution. I will take the questions now. Njagala kwebaza muganda wange Achileo olw'okulambulula okufuna obuvumu n'alambulula ensonga kikwasa ennaku nti tuli mu ggwanga Uganda. Ekisinga okukwasa ennaku nti olina n'okuwaayo obudde onnyonnyole ebikukoleddwako, kubanga
abantu abalala balowooza nti tuli mu kusaaga, naye nga nkakasa nemba bwe bannamawulire ababadde wano mulabe first hand pain gye tuyitamu nga bannaffe bawambiddwa, pain gye tuyitamu nga bannaffe, kubanga ebyokuba nti omuntu gwe bawambye tomumanyi tomuwulirangako, ebyokuba nti wabisomako busomi nga bwe twali twabisomako. Many of you are young people abali wano, mpozi mama waffe nalusibawo yayinza okuba yali yabirabako, naye okuba nti omuntu gw'omanyi gw'owangala naye gwe bali mu kutuusaako obuvune obufaanana bwe buti, okulemaza obulamu bwe bwonna olw'okuwagira omuntu. Kuba kiri mu lwatu nti kati amagye go gavunaana abantu olw'obutawagira General Yoweri Kaguta Museveni. Ekyo kiba kikyamu era ago tegaba magye. Njakutwala ebibuuzo byammwe ku lw'obudde. Kimu bibiri. Let's have straight on this issue. Yes, go. Okay. Another question? Okay, I will do that. Okay. If you trust my English. Another question? I think that's all. No question, because I think it was exhaustive. It was quite exhaustive. So, Comrade Achileo here, his story is very clear. He was abducted on the 1st of August. He drove from the offices here and descended to his home where he has been staying for some good time in Nansana. And earlier in the day, he had been called by one of the workers at a washing bay near his home at a parking lot. And he was informed that there were people on the border that were looking for where he was domiciled in Nansana. He did not speak to them, but he told those people to tell them that they will try to get him another day. For the last 4 months, the party has been receiving intelligence about Achileo, just like we receive intelligence about many of ourselves on the different criminalities that the state is orchestrating upon us. So we had had intelligence that there was something criminal that was going to happen to Achileo. We had shared the notes, just like we know about Motive Kasaga and others. And on that fateful day at around 8:30, as he was at that parking lot seated, he suspects that it was a Noah, brown in color, with men who descended on him, asked him whether he was the one, identified him with a photograph on the phone, and he complied. He later asked them that it would be important if he stays nearby, they should go, and he reports to his family that actually he had been picked by security personnel. After all, that is the protocol. The protocol of arrest is that you must be first given an opportunity to communicate with either your legal person or your family member. Or in places of where an arrest is being carried out outside the mandate of the police in the jurisdiction of where you stay, the persons arresting, the arresting officers, must come with members of the police force of that station and with clearance up to the chairman. But this was not the case. His plea to inform his people was answered by beatings, by torture, human torture, and he was hit, he was gun battered on his left eye, leaving it in a very, very, very painful but also a very sorry state. He was handcuffed brutally as well, because you know when they are handcuffing, there is a system when they make it tighter. Once they make it tighter, it is extremely, very, very, very painful. It is one of the forms of torture, actually. Arresting a suspect and then taking them through that type of torture is done by such members of the military force.
He was, they had socked him, he was put into a head sock, drove around town as he was being beaten, badly beaten. By the time he reached where he was being dumped, he did not know where he was being dumped, but he was, they had identified the head sock. And these head socks, according to him, they are not new. These are head socks that have numbers. Different prisoners have put on the same head socks. And there are those that have been classified that if you are supposed to put on number 3, number 4, that one is for people who will die automatically because of probably the chemicals, the extraordinary sophisticated murdering styles that they have embedded in those masks. He was, all those days, he has been on handcuffs. He has been putting on a head sock. They had put that head sock on his face. It is very, it is hot. It a lot of heat to the face. Remember, the eye was sick. He was subjected to no light, no vision of anybody for the 3 years that he spent at the CMI. He would be transported in those 3 days occasionally between CMI and Chireka SIU. That was that he was on handcuffs. He has narrated to us the ordeal of when they put him in the dungeon at CMI, and he was sleeping in a self-contained, which had the toilet there. I think that is what I'm now calling self-contained. It could be soaked with water by morning, and he was handcuffed in the movie style and told to sleep. When he complained, they changed the style. He was handcuffed and he could not even eat. Now, sleeping when you're handcuffed is something he has asked all of us to try it out and know exactly what our comrades say. The other issue is that in his ordeal, in those 3 days after he had been tortured, he was later taken home. And when he was taken home, of course, you all remember the ordeal that they threw. One of the officers was seen by the neighbor, and now even on account of Achileo, with pips, military pips, and those are the very military pips that later were alleged to be owned by him. They also forced him to change his trouser into a military outfit. And by the time they were coming to do the search, the pain he was going through, the circumstances under which his life was at stake, the torture that his wife was put through when they were mounting the search, all gave them reason, him and the wife, to sign. After all, the world knew that whatever they were doing was an illegality, especially the state. So in his judgment, he thought that to live another day of life, he would rather condescend with the ambiguity of whatever they had come up with, but then later he would be exonerated by reality and the truth, and of course by the push of the power of the people. He was taken to court, the court-martial, where he found a sigh of relief. For all those days, it was very hard for him to sleep. But after he was taken to the court-martial, he found sleep on headway to prison, on that lorry that takes prisoners. You can imagine when you can finally find sleep on a lorry as it is descending to another jail, but you are finding relief because you can see, you can communicate to people, you are not on handcuffs, amongst others. And then the story of him coming to court, being brought to the court-martial, later on getting bail yesterday and being released. We want to thank our legal team. He thanks the legal team. He thanks the entire National Unity Platform family, members of the diaspora who have not gave up on him. A number of people in the country who are putting on t-shirts inscribed with Achileo. We want to thank you. We want to thank our parents for their continued prayer. We want to thank his family for standing with us. I want to also note on that sometimes they push the families. If you do not have
a formidable family, you will find them succumbing to the dictatorship. So we want to extend our heartfelt appreciation to the family of Comrade Achileo. This is not the first time he's being incarcerated. Achileo did not bury his father. That is why even the life of his other family members is important to him. He did not bury his father. I think he even lost an auntie a few days ago. He did not bury. And with our age, we are responsible people in our families. We must be available to many of these sad and happy occasions. He's very grateful to the media, and I want also, as the deputy spokesperson, to thank you, members of the media. We are very, 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 very extremely humbled by your zealousness, by your continued support of our colleagues and all of us, especially when we get into the arms way with the dictatorship. Without you, members of the media, I can tell you our lives would definitely be at stake. It is not easy to report about these heinous crimes. It is, you know, the propaganda. The day they were arresting, actually, people were saying, you know, we earn. Now, how do I earn from the arrest of my brother? The absurdity of those who connote the same is that they do not know us. They don't know how we relate with each other. We know our families. We know ourselves. We are a family. We are happy and sad together. And then an idiot wakes up in the morning, sometimes even on national TV, after probably eating or not eating food, and tells the world that those people are benefiting from their colleagues being under incarceration. You look at such a muddle-headed person and you wonder where you can assist him from that type of backward, archaic, and buffoonery thinking, where you wake up and assume that a colleague can be in prison and we are excited about it to earn a living. We are not paupers, and that should come to the mind of those pauper-minded people who speak this, that everything is about earning. We are not paupers. If we are paupers, we would not be in this revolution. In fact, the paupers have found their price. The price now of Achileo is being incarcerated, is being abducted. They cannot even give him a decent arrest if he has an offense. They will come and abduct him with a lot of fear and terror. Now, when you get to those that want to shed that propaganda that will benefit from our brothers, our colleagues, our friends, our comrades in the struggle to liberate us also, then you should leave those people to their mind thinking they have a challenge, and that challenge should not be our problem. I know that the facility in Utarika is not secure enough. Now, some of them are VIPs. They will influence and leave, but they must be at least under some sort of medication. I want to call that a day. Thank you very much, comrades. We are very humbled again to you, members of the media, for the exclusivity on this matter, for God and our country. Thank you very much. God bless you. Wow.